Hello, Burongan! Maupay nga oras sa aton nga tanan, labinan mga senior citizens nga namamati hining aton programa, Senior Moments. Ako Hinida Bakilod Villalon, usan mga anchors din hi. Ako naman Myra Solidong Lim, inasiring maupay nga oras sa nga tanan. Kumusta ka mo? And welcome to Senior Moments. Okay. Yan na nga episode natin yan na. May data very special guest. Last year ta pa inhiya pag minala ko ha. Ninumdum ka. Last year ta pa inhiya pero gibibisihi talaga, and we are really glad nga na finally nakuha nam hiya mag-guest din hi. Kung Haburongan or Eastern Samar, I think a lot of you guys know her already. Among special guest yan na, Dr. Emilia Labajo Bakilod, PhD, retired Vice President for Academic Affairs at Eastern Samar State University. She is also a licensed chemical engineer, and she worked 15 years at DPWH before she joined the Eastern Samar State University. She has 2 master's degrees. Ito sa Educational Management, and the other one is master's degree in Teaching Chemistry. Anak mga paborito. Oo. Agi, Anak favorite Ginoo. subject. Babagsak ka na. Oh my God. She has a PhD, Doctor of Education, major in Educational Administration. Ladies and gentlemen, Dr. Emilia Labajo Bakilod, our guest siya na. Yes, Welcome. good afternoon and welcome. Well, good afternoon, Mananida. Good afternoon, Manamyra. I'm very happy that I am finally here. In fact, when Mananida sent a message, nasa nakalam ka arawad ng diri na maakin marayag kay. So I really made sure that I will be able to come today. Okay, Thank you very so much. Oo. Ay, ginada mo, I think, hibabaruan hitim experiences, hitim mo mga tanan dinahin nga atan programa. I am sure dako it malalearn ta. From damay pa inspire. Ma-inspire. Ito na Oo. apan. I hope I'll be. So, pila ka year sa DPWH? 15 years. Oh my goodness. So, 15. nakadakit tayong pagkikinita. Kay pagikam ko din engineer in niya ni dahan PWH pero yak nakita kay harani man habalay. And then pagbalik ko na after more than 30 years nakadina vice president na ESO. So we lost touch while I was gone. Pero asyan yan ako na nag-transfer na ngayon nga diha ESO, which you were doing really good. Doing really good, and we're so proud. So, teacher ka anay ha ESO before ma-promote nga diha. Yes, Manamera. Actually, I started from the bottom. Okay. I was a plain classroom instructor in the College of Engineering because
I was invited actually. I'm very proud Pinay-rate. about that. Sino ta nala pinay-rate? I was invited because they school opened a college of engineering. They offered BS Civil Engineering, and it was already in the 3rd year. And 4th year subjects, they did not have anybody in mind yet to teach the major subjects in the 4th year. So I was offered to teach there, and I said, try laanay I did not transfer immediately kasi I might not like the teaching, no? Because it's a lot different from working in the office and teaching. In fact, my mother was discouraging me because she was telling me, nakita ka na hit maestra, nagikukuri kaagahan pala, naghihimo ng lesson plan. Nagikan na. Tiilog kahin, nagmamata ka, alas 7 na. Totally different. It was totally different. No, but I said, I will give it a try. So I first worked with the graduate school extension office in Giwan. Of the Eastern Samar State University. And then I liked the idea of teaching. I liked the experience of dealing with students, different students. Yes, it was very challenging because in the office, you work with the same documents, the same papers, the same people. While when you are teaching, you work with a lot of students, and the challenges today is different from those which you will experience tomorrow. So it made me so enticed with teaching. So finally, during the next semester, I said, sige, I will transfer. In fact, a lot of my friends were discouraging me. Kala ka ilubig, how do you call that? Parang sigurado ka nga magta-transfer ka. Even those the instructors in ESU, it was still Eastern Samar State College. Parang ESSC. So some of my friends there were telling me, sigurado ka na nga tikani ka, makuri kaya hindi ni trabaho. But I said, parang maupay ko man it pag-teach. Kasi I also had some part-time job. Teaching job with St. Mary's, St. Joseph's before. And then I also taught at the Seminario de Jesus Nazareno. I was teaching chemistry and physics after office hours while I was still working at the DPWH. So maupay ko man nga nakit-pag-teach kay kabataan, interesting to deal with. And then also, you get to learn more. Because when you're in the office, parang nag-stagnate ka, di ba? Kasi you meet the same people, you do the same job, parang routinary job. While when you are teaching, you have to study every day. That's right. Kay, tamalit question it mga, you have to know. Yes. You have to know what to answer the question. Especially now with technology. Sometimes the students know more than you do. Right, na-google la, Ginugoogle la. Google. So, what is the difference? Hayana na. Maybe before your retirement. Ano ang difference it kabataan hanuna? Although may nagahat nga ni mga gadgets. Situnhan mga yana nga na hiabutan. Dako ang difference it kind of students. During our time, di ba? During our time, pag nakita-kitahan, ma'am, nga doon ka kukuhaan ang things, kay igdadara ni ma'am. Yan nadalagan it ka bata. Natago kay bangin sugot. And sometimes, but siguro, if it's the training or I do not know if what they see in media and so on. They are not as courteous and as respectful as before. Parang diri nga ni
nag-greet sometimes. Oo, parang baliwara na lang. Hanto ano, di ba? We look up to our teachers. Yes. Unlike yan na nga, parang baliwara ka. Una, nananamdamak, mga educators man naman hirananay, ngay tatay, Pero, kung ano ang sinisiring haak ni ma'am, di diha eskwilahan, no, sigang, di mito siya ang siring ni ma'am, and nga, mamas natuon na. Ma'am, Oo. Yes. Asya na itan-atan han mga hanuna, So, Nasiring, di, asiyang kan ma'am siring. Oo. See? So, Unlike today, nga asya no, totoo galit mga kabataan. Kabataan, Yan na. iba na yan. Oo. Pero diri maitira yan na, diri itira produktuhan aton ginagian nga elementary grades nga. Yes, So kahiton, may good manners and Yes, right may conduct. Ang siguro, kadapit siya na. Oray na. asya na, siguro we need to go back to basics. Wala na hindi na hit Oo. curriculum. Kasi values education is already integrated with some subjects like social studies. Pero I think because of the lack of time, because one subject is allocated only something like 40 to 50 something minutes. minutes, So wala na time to include good manners anymore. So, adi nagadlit balay, Yes. Adi nagadlit mga Or kag-anak with nagadlit. peers, with Dakay drone. Diri na itapo dit mga teachers nga sugan o Yes. na nga sunod kung ano ni siring ni ma'am. Ano ang siring hat ni ma'am? Or ni sir? Napriba akad termino. No, asya may ang siring ni ma'am. Iton ang quality of education. Yan na may da na preschool, kinder 1, kinder 2, grade 1. Akaton lang grade 1. Oo. Except didiha St. Joseph's and May da kinder. Ang training Ang department. training department. I attended the training department. Bilat ka ng Dito mga kasi elite. pag-start. Bilat ka ng mga elite lahat. Nandito tatabok, di ba? Di ba pa makamihat din yan mga kuan, gunti pa kami, nakali pa kami ibang towns. Ang training. So, wala hit grade 5 na pag-transfer ng mga So, nasa naman, yan nagtikang hindiret sa grade 1, as daw mga professionals man la, nagpatatampos man la. Pero yan na, ambot daw kung, Kasi we have been changing, particularly the Department of Education, on basic education, elementary and high school. They have been changing from one program to another. Parang they have changed the subjects, Curriculum. Yes. The entire curriculum actually. Because they would like to quality education, to have quality education. But then sometimes it's just my own opinion. So, parang mag-aram makamitan Yan. Dayak. di daw consistent honor student from the elementary grades. Yes. Because when I was in the elementary, sometimes I would even tell my kid nga, nagpapatod, alam mo, mama na ako namin, Jesus, siya ako nga nag-grade 5 pala, kaya arami na akit. Asya. Kasi iba itira curriculum yan na. Even with numbers, they don't get to We were memorize not allowed anymore. calculators, di ba? Yes. Ang engineering students lahat, di ang college level, ani College na-allow. na. Pero bisa nga ni, we were never allowed to use calculators. Well, Nami-memorya na-cheat agad ka ang naman multiplication dili ang table. notebook. Pero in nga kinahanglan good minimemorize nim minimemorize nim. Di na nga ni nasiring nala calculator na. Kasi iba net era na irahan rote learning it nga By rote. gin-memorize. Yan na that's why their mathematics is a lot different from ours. Yes. Ba kaligakitig sa May sarap. pa mga expanded notation. Unlike before, masula kita 6 times 7. So 42. Pero hiradi 7 times 7. Oo. Asya man lahat, simple, basic nga kuan. Oo. Asya, gidadako diferensya ang atin una.
Plus, pwede lang nga ni. Una, nanlalakat laat. Di ba? Nagkinlalakat laat to school. Bisan Yes. kuan. Yun nga. May gadamhat nan kukuan sa kayong tricycle. Pero, yan na, kuan na yun nga. Mga pinaura naman. Di motor, Mga mga auto na yan, Oo. mga estudyante. Mga di auto ano. Di auto. Kinahanglan dako siguro dako dama dito ha. Esu it kuan. It parking Yes, parking area. especially college students. Kasi before, when I joined ESU, ang mga estudyante la, hindi rin nakaka-afford. I'm sorry to say this. Hadto, hindi rin nakaka-afford pag Manila, pag Cebu, pag Tacloban. But now, we already have the students nga dapat adto Manila. Kasi ginprapramisan man, dini ka lang nga ni eskwela, ipapalitin motor. Papalitin. Hit para may nga rin mag-aaral. So, So, there are already a lot of good students. Mga choice na kami nagka-istorya nga arag kunta so ganit nga ni pero nang nga esu na singit hiya. Siguro kung may da na esuhan una that time. Diri na magpipinaki sari pag pinaki kadto na Manila, pag kinadto Cebu. hain kore. Oo, in nga kay maupay man nakita man kita ito result hit mga exams ko dahil mga ano nga ran hit board exams. Board exams. Nga maupay it quality hit products ta din hikon dahil eso. Siya nagdanay kami nag-istorya ngay ar. In fact, dahil siguro kung may nahat kurso, may nga karayag din, hindi akit pinakakadto sa Manila because we could hardly afford, actually. Sa pilitan matan pag malakad to sa Manila. Urong na labi ang daman mga anak na nagdododrongan pang college. Nakaka-relate akit. Makuri ka da ano. Kami kay dudrungan kami. But you know, the students now, pag nag-istorya kayo rin, when I was still teaching in college, kasi late, siguro mga last 5 years ko with ESO, I was not with college anymore. I was teaching already, master's and doctoral students. No, so when I was still teaching college, nasudak, pag-aram kaming maupay, kay maupay kamo yan hinit estudya, yan hinit eskwelahan, yan hinit university, napasarman daman, nakakatrabaho man daman. Hiya ko nga nila. So, I was telling them the hardships that I had experienced. No? So, himam ka OA. Nasuga, dirira na to. Nga suga, hitanim din agiya. Siguro, raman hira pa, di may sugat era pa ka-experience siya. Yes. Ano nan, Yan sugahan una nga, masakay ka pang Everything barko, is ti handled. pa Manila, Diyos ko. Nagtupakat baloga. Katbalogan, nag-aagrawa. Giwan, nga di naman giwan, di ba, ang mga taga Cebu, Para, nga di hagiwan, giwan. ahibangani ang lantsa hagiwan, maka di balanghiga, Balanghiga. ang girarauti pa nga kalsada, but, we made it. We made it. Kaya, mga tinugon man naman kita, lamang yung eskwela, pili itim kurso, asyet anaman. I mean, una, di ba, no, asing parents, ikaw, magdudoktor ka. Ikaw, magkukuha ka. Pero dimit ni Reging pipirit, iraman la it wish, ay taktiko. Para kung dahaaman, wala makamit pagpirita, although masing, magdudoktor ka. Itya di, magmamaestro ka. Magmamaestro ka. Magsugadit. In nga, di ko kuri ang pagmalakat ha Cebu man kami, upos nga magpurugto. Magkikukuri ang pagmalakad to or ma-ormok, Tacloban to Ormoc to Cebu. Pero mga duwait kaadlaw, from the time ka magikan din, mag-overnight ha Ormoc, sa sugarit, makuri. Pero, Okay na itiyana nga may adata na din ni university pa. hindi okay. Pero pa na may diri talaga makaka-afford hit pagdarahin nga ngadto ka Manila kundi ini pa. And na-surprised ako pag balik ko na sugad. Kung kita na mo inahit mga may master's degree nga wala una nakat madira Tacloban yung weekend yung weekend wala Weekend la, weekend devoted talaga ang pag-i-eskwela pag mala masters and mga teachers pag mala masters nila
Dinhi nahira, ano, nag-PhD pa din PhD na din. Yes, we have a lot of Kaupay. graduates already. Oo. Damo, itat mga doctors na din. Yan, itun ko naman, what can you say about the virtual? Hiniyana ng It's paniskwela. actually very, very difficult. Uh-huh. Especially nga, not all students have access to the internet. The internet. Tapos, even if they do have access, wala man nila mga gadgets. Oo. Wala man nila internet connection at home. Mamay na nga internet, nagpapatay-patay. Patay-patay pa. Bisan nga din hasawang, di ba? Yes. Maluya pa at internet. And even the teachers also, the faculty members were not yet ready for such mode of instruction delivery. Kasi natigdaan makita, nobody was ready ever for the pandemic. Pero pagka March, all of a sudden, may we will no longer have face-to-face classes, so you ought to have either modular or computer-based learning. But then we made a survey immediately. Pero daw ulit at students. Actually, only about 26 of our students had access to the internet. Out At of, that time. out of, We had more than 7,000 in the main campus alone. But in the entire university at that time, in March 2020, we had more than 13,000 students. And only about that percentage had access to the internet. So, ano man yung gibuhat? What we did was go into the modular. We made, actually, tawag dalit nga modular. We made learning materials for the students. Instead of the face-to-face learning, parang we made them into written form, and then we had to distribute to the students. We had to go to Hipapad, we had to go to Masled to distribute these modules to the students. And considering the threat of COVID-19, it was really very, very risky to go there. Or is that still going on now? yes, I Wala man yung suppose. face-to-face pa, ano? Waray man lagi. Takay, asya man lagi pag problema nga, buti ay manan may access to the internet. In fact, now what I heard is in ESO, they are now fast doing, preparing their modules for the first semester. Kasi na-prepare nam last year it was haphazardly prepared. So parang diri it has got to be improved. Kaya natigdaan mo. So it has got to be improved. Ano daw ulit? Mo wala ka nga ho, kuan ngadto pabalik. Pagkumbinsi ra baliktad. In fact, I have been invited by one school here in Eastern Samar to be their school administrator, but I said I'm afraid I will not be able to make it kasi nga because of the threat of the pandemic. And then also nag-retire pa daw Asya. O di na tayo tag-istoryahan. Asya post-retire. Enjoy na ini. My time. My time. Me time na. Me time. Kaupay. So, Asya na itiyan na ano. So, wala pa pagmansano iton pag-face to face. Wala pa. Actually, last year, and second semester, the fourth year nursing students in ESO were already permitted to kaya kanang may hands-on nga pero training. we had a lot of preparations kasi the students had to stay in campus, including their faculty members. Kasi di rin pwede nga magiginawas hera kaya ma-expose man. So, But it was very difficult. Siyempre, ang mga estudyante, they had to bring their own food, diba? Their own provision. Takay hindi ready for such provision. Kaya makuan kay nursing, kay di may ubos theory. May daman yun, mga yun. laboratory, may daman mga practical nga trabaho nga dire pwede la. Yes or no. Kay Kung siringpahan hands-on din at that time, halamang ko no, bakit diri asyat pag-inject? Kaya kung tagin papademo man ano, this is how you do it. They were given modules, this is how you... Hindi rin asya ko no, baliwan ito. So,
there was permission from the Commission on Higher Education. So, Siguro. wala na yan na. Wala Oo, na, wala na. Talaga wala Yan na. na, wala na. Kasi there was, I think there was a student na parang na may niya exposure. So everybody had to be isolated, including the teachers. Ay, Diyos ko. Saan pa daw lain ka humanan? Asya, Diyos ko. Ka-Korean. Mabutlaw. In fact, I said, kung maihap ako mag-retire, tapos I will go into this mode of instruction delivery, ma-retire na lang talaga. Ma-early retirement ako, makuri talaga. Siya na kamay na nag-i-story talaga kung naman na mayroon mas mamakuri yan ay tamay mintangan ni teachers kay panunulong it mga module talaga kakantuonin. Ay, Diyos me. Pero, ay, sige la. Ika module nga word, nga term, nagiging kuan na lait. Bisa nga ni may da bata, may da apo, one of the apos sa natin mga seniors dito. May nidardara nga bag. Ano nga, it's a ludit nga yung bag. Module. Buti pa! Modules ko na at niya. Okay, gino. Nagiging kuan na lahiya. Katapos diri talaga mo upay kay iba na nagtatrabaho, iba na nga answer. Correct. Nanay mapasar. nag-a-answer. Nanay mapasar. Oo. Pareho at Plus, may mga, unfortunately, mga nanay nga diri daman hibabaro pagtudlo. Yes. Asya it gidada ko nga problema. Yes. Kay it bata on his own nalahiya may dahil man mumulig haira nga teachers. May damot mga ang kanan provincial paid nga teachers. Oo. Who are supposed to be helping the students. pwede hirada pwede pakianan. Pwede pakianan. Pero kay pipira man la daw. Diri man nga tanan. Oo. So, asya it makuri gan nga at yan nga tanan makuri ka bisay kita nga dire kita estudyante. Ang problema pag ilalakat na Kinita ka magbidahan Facebook nga ananay gibibisihan pag kinuanhan na yung module ang bata naman nagtutuwad-tuwad lang. Ay, Diyos ko. Asya nagain Oo. So, ma-break kita anay? break hanay kita. Break kita anay. Ganda mo ipaitam i-discuss with our guest today. Didala ka mo. Mabalik kami in a few moments. Oh. Ang dapat tandaan sa pagpili ng kandidato sa election 2022. Number 1, piliin ang taong may dangal, ginagalang at may kakayahan. Number 2, marunong mag-lead gamit ang rule of law, not rule of gun. Rule of law makes us a civilized society. Ang rule of gun makes us a barbaric society. Ikatulo is naiindigan against political dynasty. Political dynasty is a fertile ground for corruption, control, and abuse of power. Number 4, nakakaintindi na politics is service and not business. Number 5, mayroong takot at pagmamahal sa Diyos, kapwa-tao at kalikasan.
Number 6, may kakayahang magbigay ng solusyon sa problema ng forced migration ng mga Pilipino because of the lack of job opportunities dito sa ating bansa. Number 7, handang mag-sacrifice sa sarili for the sake of the people. Pumili ng tamang kandidato para sa kapakanan ng mga Pilipino, para sa magandang kinabukasan ng mga kabataan. Hello, we're back. Before going into the other side of the program, balitaw, na-notice niyo we have a new extra kuan iton Cover ta ka music. Para it's extra Senior Moments. kuan iton courtesy of the resident pianist at Senior Moments. Kanina Sardas, siguro maupay ano nila. Maupay na ito text. But dili kay makuri kay anaman previous nga kuan, anaman mga previous nga music in nga may copyright problems. Permi ni Rajala may dispute kay diri pa man hira allowed gamiton. So gadit. So we decided siguro anak sige bisa damit makure pipianuhan ko Sardas part itiyan Sardas and madagmit kunta nga part pero okay. Sana wala di na kita paglabtan. Sana di na kita paglabtan. Okay, before we move on to our next karakayakan didi, dama na it na mamati atin yun na episode. Teresa Lagria is watching. Hey, cousin Salome, Salome Corrado, Kapitana Florita Cabato are watching. Mirna Arellano is watching. Arin hiya Manila, no? Seferino Anacta Bacilod. Oh, he told me kanina nga, ate, magkukulaw ang cousin Mili. So, Sentai Velazar. Perhaps nga laong there is a failure of transmission of values in the domestic church, the home. Asya na ya. Thank you for that. Martina Sidro Perona is also watching. Kapitana nasiring Kapitana Florida Cabato. Wow, ma'am. Emmy Bacilod, my intelligent VP at SU. Much to share from her. God bless and stay safe always so with our Senior Moments. Amazing hosts, Nida and Myra. Thank you. Shout out to our new Eskwela Hub. Out, that's right. May nira new room para Eskwela Hub with 4 computers connected to internet at may pangdan. Donated na ni ko ni kan congressman ong inada. I'm not sure but I think nahidungan it. Donated by barangay may pangdan. Donated by
ang probinsyano party list. So may danira dida e-eskwela hub with 4 computers connected to internet at my pangdan for our students. Hino pa, Ami Abenis Solidon is watching. Hi, kumusta ka Ami, mo? kumusta? Ekabudsol. Ay, so Sami. Hisami. My good Classmate. Classmate ka mo. Pa-shout out a classmate and my kumare, Dr. Emilia Labajo Bacilod. Thanks. Oo. So, may dapain unina mga magkakagawas siguro nga mga comments in nga. So, anyway, thank you. Thank you guys for watching us. Okay, hira na kita di kadua nga segment kita tan programa. Now, how are you as a senior? Ano yung na? I'm enjoying my life as a senior citizen. Oh. Kasi, ang senior act, I was still working. Anong age ka nag-retire? 65. Oh, talaga. Compulsory retirement. Oo. So, Nangpus talaga. pero ini-enjoy ni Yana. I mean, Of course. ano itim mga may dali mga kakaabalahan kung na mga hobby, mga ano. For the moment, may plans. Oh, pero buti ayla, di report kan mana ni Ah, Plantita din. pero buti ayla. Tapos, of course, at home, because I have been very busy while I was working. So, In fact, sometimes I was still in Manila, then I would call my husband, hala, igpa-prepare anak ko isa nga bagay. Pagdating ko, buwas ti kadto ka Cebu. asya man. So I was Safe really life, busy. Oo. Yan na, I'm making the most of the time Making that up. we have together. I'm Making up for lost for time. yes. Oo, In fact, kaupay. hala mo ngayon na nam dapat pag-istoryahan nga. Wala nam kai-istorya before. Oo. Even my daughter, parang nakakasubad adahiya didahan drama nga nasugad nga ano. Pero mi kanala mama eso. Wala na ko nim time ako. Ay, kung diri ako madtuha wala ni ipapalitit nga yung mga designer. Nga mga rubber shoes, nga mga t-shirts. Asya na pala yan Asya. nagkabata. Hindi na nakuha ni mga... So, iyagan lang siguro nakakasubad yan di dan Pero yan na naman ang sadya, mama, permi ka nala, yan niya balay. Nababantayan na, di rin naman ka nababantayan naman yan. Nala, pag-aram na, pag-kuha na. Ano, college siya yan, no? Second year college. Second year college siya nga. So, online, mahira. Online. UST. Oo. UST. UST. So, Yeah, pagbaya ko nag-click linasi na hira no. Uyat lang midamain nga mga professor. Abot kay private school siguro mino-monitor talaga. Oo. So, siguro dara kahit pandemic daman, nalilimitaran it at mga hilig. Yes, I had a lot of plans before I retired. So, Share with us your Traveling. plans. I love traveling. Asya. Kay susumatan tinala ikakasen. Han warak pakakapturihin mga information ko nga igsusumat na dinhi. I tapped some friends, wala Bisay Araceli. Thank you, Araceli. Araceli nga. Lori ko. Anong gabayng nga, ithilig ni Kuan, kay kung colleague man na siya. Vice President maitnam hiya nga lang. Pero may kung pwede pakianhan. She loves to travel. Nasugat na siya gunitan iya. Anak ko sige maupay na it nga start. Si Araceli pinakianhan ko at mahilig naman ko na it plants. Nasugat iya. So, Asya, dahil nga pandemic na nilimitado gud kaya I'm sure nga siguro damo gud yung mga plano dapat iyo karay kadtuon as a family, Yes. as or kamula nga sunson di man kay kuan man limitado man kita itat movement, hopefully mahuman Saan daw na? Asya, sana. mahuman na. Sana madali na. Oo. But with the looks of it, parang
na Kuan nga ni, may na mga, it na Search na mga naman, variant oo. nga. May na naman lambda. Ano ba May yan? lambda. variant. May lambda. Kagabi. Ang kaman, oo. The first. Kinita akit nga may da, lambda. Din na Manila, ano? Manila. Bisa na States, hiramayan, naksuhag, ato yan na Paris. Oo. Nakita na mga pictures, pura mga nagpakamask. Kuri pa naman na to Europe kay itong Sinovac, dili pwede. Asya. Dili po pwede. Ano Europe. ka Europe. Oo. Hinahangad Pero mo. kinita, may nagpadara akin listan mga vaccines nga, mga brands and vaccines nga pwede nga ta, Pwede. hangat ha, US. US okay lang. Sinovac. Oo. Okay lang. Pero Europe, Oo, dili magka-Europe. daw puno kinakarawat itong Sinovac nga. Oo. O bangin tagin pa yung booster. Oo. Asya nga, yan, damo na karayag magkuhanan booster shot. Mm. Although, diri Dili pa naman hira diri pa nag-encourage. dapat. Pero bakit kay daw pa man Damo pa ituwara. tuwara pa. Pagan anay Oo. kuan it agree pa nga mga wara pa. So, May puntaan yung primero. Kaya I'm sure nag-travel ka naman while in Yes, while I was working, I had a lot of pag-represent travels represent to represent the the school. university. Oo. I think in most of the Asian. cities here in the Philippines as well as in Asia. Asia, ano. Oo. To attend seminars, to present papers, our position papers. Mm. So, Kasi naman, usa naman ika-perk naman, ano, Yes, ko ano, yes. nakadaka pa isu Mm. as Vice President. You get to travel Free. a lot. Free, although, di ka nga ni Diri ka nga ni kadimit eksakto. oo. Wala man Mamanda siya ka pa. rapping. Mamanda Wala ka siya pa. rapping. Aad. Pero, maupay good ng kuan. Ngayon, maupay in accommodation. Siyempre, they make sure na maupay ng accommodation. Punta, kumanto ka, you don't have to worry. And you learn, Oh, you learn a lot Mm. through traveling, Mm. actually. nakaka-develop kahit ibang friends. And then you get to Friendships. compare what is happening with us and the culture in other countries. Parang sa'yo, di taam. So, gamahin. Oo. So hopefully makuan na Oo, yun. sana, ano. Pero di Asya tama dito nga ni di man mask it iba. Voluntary good la it pag mask dito. Kaya nadiri ito Pero iba, balik Diyos na ka ko. school. Balik na apo, balik na to school. Face to face nila. May nanira face to face kahuman in nga daman schools dito nga nag face to face and then nagbabaso diyan na. Kay gidada mo Nagsusearch naman. Yung mga variants na, mga variants. Oo. Kasi nga diri naman ang mamask Oo. kay wala ko nira freedom. Naka-curtail it ira freedom yung pagkuhan. Bisan din, di ba naman diri nagmamask? Ba Or wrong way. Wrong way, yes. Pag-wearhan mask, ngaran-ngaran la, nga nag mamask. Nakita nga nakit di nakamas madli ko so. Pagbutanggan. Ako Kaya ba hindi talaga nailib. Kasi yan na, Oo. May da, so ganda ako, kuda, I was on my way to the senior citizens center nam, sinakaka-tricycle. Pinarahan naman mga teenagers, duha nga, mga college level, ada, hira, nga duha diri naka-mask. May manira, mask na kadhan ira bag, or ira wall, ado, daranira. Bayang, pag-mask ka mo, na pinamutang nira, pero they have to be reminded. Oo, diri automatic kunta nga pagguwahit balay. Niro-remind Oo, ka nila. i-remind. Ubus man day tangtan ka upayan. Angay gud kita magkuan din kay mayda din dami tat cases din dami cases. Mga variants na Oo. naman. Sana pero diri pa ada mag-booster shot kay damo Diri pa pa? ito. Sa sahiron anay taktigo. Oo. Bisit kabataan yan na, nakukuan na. Kabataan, wala pa man. Oh, may na naman mga cases at kabataan.
Nga, An kangina, parang may 4 years old na bata. Ang nag-positive. Okay, Diyos ko, Yan. pero. Dinhiya ata. Din he. Asya. So, asya git kumbaga kuan anit nga ran hit. Ano sa hold hit atin mga Mga buruhaton karayag Mga inap na Ito talaga nga epekto. So, ay, ikaw pa naman, kapag bago ko pala nga na-retire, di ba? Parang mahubya. At yung bago pala nga na-retire, at least kita, mayroon ihan nakita nga, warapat. At least, nakahiagom na kami yan free lang. Oo. Pero, Yan, Pag-retire ko, wala na as in. diretso na, wara ano? Oo. Diretso na. Wara, pandemic na. Diri na pandemic na. Oo. So, dahil nagpinanmuka na lang ka ng mga magazines, nga mga back issues, Back mga issues, Ang talaging pipinanbasa, sa parang maaram na makint istorya. Wala naman yung iba nga trabaho. So, kasi magiging ang kanala, plantita naman. Tanaman, asya nalay. Hindi rin nahuhubya, pero nahuhubya. Oo, naman. Oo. May oras naman nga nahuhubya ka, natakas ka naman. Kuan, maramak magtahi. Amo nang kumtahi. So, kung ano, taknahon-ahonan pagtahi. Talaga. Kaupay. Hindi na hit iyo, hindi na arit hindi na nga iyo. Barangay ano ka mo? C. Barangay C. Nabulig kahit ira, senior citizens. Yes, member kami. Member nga kami. duha. Nga duha. Senior citizen. Oo. Nasun nga na, listen dito na lahat tabo, pa'y aktibo lugol dito. Ayaw din. Hindi naman. Nahinay-hinay man damang kami dito, kaya diri sugad antisan pandemic. Namimiss it nam. Aktibo kami, una. Kind of, yan na, active lagi ha, pero ora-orahin ka, limitado. So, pwede ko na ba ito, ano? Pwede ka ito. Basta usalit iminimmbrohan. Iba siya nga nagdadam. Kuan medyo active ka naman ito aman, kay Ma'am Sipol di damit aman. sige. Edit. So, damit yung mga activities, meetings. Seniors. So, asya naman lait. Ako asya lait. Takit ba? Kaya magkami. Asya nga. Ito ang mga duha na Mga barangays, mga active. napapagkaabalahan. Kaya without it, siguro, kunwara, I'm sure I'll come up with something to keep me busy. Kaya di makiara nga mag-inudong lang. So I'm glad nga yadait nga aman ko. Maupay ka may da pa. May da pa kusa, may da pa. Senior citizens katapos. And actually, damo ita classmates, di data mo. Kainis ko lang makatabo. Bilen, mga classmates ko it hira. Damay ira mga kabataan ng mga seniors Damo na enjoy pa. Pasya na In nga. So, na-enjoy haira. Kay dati ko naman hira kunta mga kasangkayan una pa. Kunwara sigurit nga senior citizens in nga I'll come up with something nga makakapagkabalahan ko nga ato ni time. Siya one time nasa Limano, Andy. Magre-retire ka na. Anak, next year, ay pag-retire. Kalau mananida, di na nalili kung ano tiya trabahoon. Nagpipinanari ko ng trabahoon. Kasi Nakaagi man, di nakaagihin karuyag ko. So, anyway, ano pa man ito, pagkuan. Pag turi-turi pa iba nga pagkakaabalahan sa wala pa. Travel, wala pa. siguro. Yan na, nag-member akan confraternity o St. Ayun. Joseph. Okay. Kay Asya Itak Devotion. Singbahan St. naman. Joseph, Asya naman, Singbahan. mga seniors, singbahan, barangay, parodiglit amon. Pero I'm not yet that active kay wala pa mga pagkukuhan na damo pitak trabaho ko niya. Dito haamon, Most of the asya it mga seniors, singbahan, edit era, singbahan. Yada, pag
In fact, may dako nga hit mga communications. Yun ako nalit dadala simbahan, di dara laya, di masayon lugod mahit. Matiro. Matiro. Masahin yung matiro. So, As yung kakabalanit naman mga seniors, okay ka naman pati simbahan, iton imo service, community, paagi ni masimbahan or sa barangay, damo man like it paagi. Damo man like it paagi ng mga siguro community. ini-enjoy pa niya. Yan ang first couple years. Ini-enjoy pa gud niya ang iya na lost. Okay, actually months. I just retired last January pala. Anya na pala ng year. So parang 6 months pala nga retired. So damo pa itak mga trabaho nga wala ko pagkatrabaho. Okay, sano ka na daman Sano ko man. socialize. Oo. Nga di naman ito mga tao na siya nala iti ato. So, Ano na ito oras? It's almost. oo. Ayan, May ada ta pa mga bago nga mga so far wala din wala ko na kinikita ang bago nga. Dani may delayed pag dadatang pag uuli ko isus nagkakaguwa na lugod it nga mga messages. So anyway, almost ko ana. Well, bida ka parting message nga dihit aton mga seniors or bisan diri seniors ato si mga interesado gadit dama it nya na namamati ani mo mga colleagues, mga estudyante. Actually, that's also, I have a small group of friends. Anak mga classmates sa high school. We often come together. Dati. Pero yan na, so, pag Zoom na lang kita. Hindi man nakakapag-irestorya. Asyan aton na kay makuri naman, di man naman kita hit maaram. Na puros man nanihiro. Tira maghihiro, ikaw siyempre maguna daman. So, Parang aton, diri na wala na kung nakagig-actibuhi tahat. Yan na, parang makaradlak man. Kasi nga, alumni yun na sa pala. Oo. Parang makaradlag talaga. Nga, kay di makit maaram kung who's got it, who. Yes. So, anyway, ano pa? Ito isi-share. Melly? So na daman inspiration yun nakuha. Pinaagin tamon guest yan asiring ko pa kangina consistent honor student din niya from the high school. Brilliant itakin na iya pag-describe. So as itakit na hinunumduman na iya. And then, look, she moved to SU. She rose to the ranks. Through the ranks from plain, may sinisaring a plain teacher, from a teacher, classroom teacher, to the almost to the top. Almost. So, pero Akang hindi ka nag-retire siguro. Nagpre-presidente. So anyway, yun ini kuan pa-announce po, ma'am. Hinatagha ang mga announcement, press release. This is from BIR. Bureau of Internal Revenue, Office of the Revenue District Officer, dinhi BIR, Capital Site, Barangay Alang-Alang, Burangan. Revenue Advisory, igin papasabot ang aton mga magburuhis ngayon nga adlaw August 16, 2021. Amo ang deadline han pagbayad han second quarter han quarterly income tax para han mga non-VAT taxpayers ngan VAT taxpayers para han taxable year 2021. Mahitungod hini ginahangyo ang aton mga magburuhis nga mag-file, magbayad hintama para malikayan ang mga penalidad. Para han mga pakianang ang kasayuran, alayon bisitaha ang aton opisina ha BIR nga nahimumutang ha may Capital Site, Barangay Alang-Alang, Burangan City, Eastern Samar, o ang aton mga revenue collection officers ha aton tagsa-tagsa nga bungto dinhi ha Eastern Samar.
gikan ini nga advisory kan Eduardo B. Gayas, Revenue District Officer. Okay, isa nga public service from DYVW and Senior Movements. Time to buhis. Ah. Anit nga ron it in nga last day, Quarter. last day yan na. Ang pagpahibarula, pagpahinumdum, madiri ka mo mag-surcharge. Last day yan na. Okay. So, daw mga salamat, Kasin Meli. Dapat nga salamat for having Meli me. Labaho. Natuloy din. Natuloy din. Imagine, nadiri ka lang. Damit la nakuan na oral na la sa buta an oras. Anyway, thank you everyone for watching Senior Moments. Ako Hinida Bakilod Villalon. And this is Myra saying good afternoon, good morning, good day, yung tanan. Until next to render. Okay. Bye and be safe. Thank you.